Hello Tanzanians, Africans, I think you are okay. My name is teacher Kaligo Dotto Njige, the teacher of literature in English. Today I'm going to narrate the novel called Spared, written by Tanzanian author called Severine Ndunguru, living Ruvuma, Songea district. Dear students, form 3 and form 4, teachers, university students, college students, tutorial and lecturers, how are you? Listen carefully on novel called Spared, written by our Tanzanian Severine Ndunguru from Songea in 2004. The story is separated into 2 parts. One has 12 chapters and the second has 5 chapters for a total of 17 chapters. Mpenzi msikilizaji, hiki kitabu kimeundwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ina chapter 12 na sehemu ya pili ina chapter 5, sawa na jumla ya chapter 17. The story begins when Chris Mayesa enters in Tom Njige's office, who was the permanent secretary of the Ministry of Lands. Story yetu inaanza na kutuambia kwamba Bwana Chris Mayesa alienda ofisini kwa Tom Njige ambaye ni mfanyakazi wa serikali kama waziri wa ardhi. While in Sweden, Linda, the daughter of the Sweden billionaire who was in Tom companies, is kidnapped. Tunazidi kuambiwa habari ya kwamba mtoto wa tajiri billionaire aliyekuwa anaitwa Wickman, mtoto wake alitekwa nyara na kina Tom Njige, lakini mtoto wa tajiri ambaye ni binti wa kike Linda aliokolewa na Bwana Chris ambaye ni mtu wa watu, yani kiongozi anayewajali wa Tanzania na wasio wa Tanzania, lakini Tom ni kiongozi mla rushwa. Mkumbuke mandhari ya hii novel ni nchi ya Sweden pamoja na Tanzania. Ndio maana mwandishi Severine Ndunguru ameandika hii novel yake akiwa amelenga nchi mbili, ambaye nchi ya Ulaya ni Sweden pamoja na nchi ya Tanzania. Bwana Severine Ndunguru katika novel yake ameonyesha matukio yaliyofanyika nchini Sweden na tukio la pili nchini Tanzania, ikilenga viongozi wa Tanzania wapo kwa maslahi yao na ya watu wa nje, yani mabeberu. The story continues when Chris and Tom return to Tanzania and find political changes. Hence, they start their own hotel. They meet with terrorism in the hotel, but also Chris is mutually spared from bomb blast in the hotel. Story baada inaendelea ikionyesha Chris na Bwana Tom wamerudi nchini Tanzania na kuanza masuala ya kisiasa, kisha wanaanzisha kujenga hoteli mbalimbali. Hoteli kulikuwa na magaidi, ghafla mabomu yalilipuka hotelini. The story ends with the disease of Tom, but under the assistance of Chris and Linda's father, Mr. Wickman, who was rescued by Chris, Tom is sent to Sweden and become healthy again. So Tom has spared from a deadly disease. Story imemalizika na ugonjwa uliompata huyu fisadi Bwana Tom Tanzania aliyekuwa anafanya kazi kwa niaba ya watu wa nje, na manufaa yake mwishowe walimsafirisha kwenda nchini Sweden kwa matibabu zaidi. Mwishowe alipona. Spared maana yake ni kuhifadhiwa au imehifadhiwa, yani kwa maana kumbukumbu ya watu wanaofanya uovu, rushwa, ubinafsi juu yao. Mpenzi msikilizaji, napenda tujibie mtihani hii novel, maana ni ya Mtanzania mwenzetu. Maana walimu wengi hawaifundishi hii novel, maana washazoea novel za kufundishia kama Pass Like a Shadow, The Interview, Unanswered Cries, hata Weep Not Child hawaifundishi. Na waomba walimu tuifundishe hii novel ya mwana wa Songea. Mimi kwa majina naitwa teacher Kaligo Dotto Njige, nguli wa fasihi ya Kiingereza kutoka pande za Moshi, Kilimanjaro. Nipo mwaka wa 3 namaliza 2022 mwezi wa 8 tarehe 15, chuo kikuu cha Katoliki Mwenge.
Nipo Moshi, mimi ni Msukuma wa Shinyanga, Nindo ya Busaru Mwajiji. Nimesoma elimu ya msingi na sekondari mkoani Tabora, wilaya ya Igunga, kata ya Nyandekwa, mwaka 2006 hadi 2016. Advance nimesoma mara mpaka Maswa Simiyu kutoka 2017 hadi 2019. Tunaendelea na novel yetu ya Spared, yani imehifadhiwa, iliyoandikwa na Severine Ndunguru. Severine Ndunguru huyu ni Mtanzania mwenzetu, ni mtu aliyezaliwa mkoani Ruvuma, wilaya Songea. Riwaya yake inaitwa Spared, yani imehifadhiwa. Imechapishwa mwaka 2004 na kampuni la Mkuki na Nyota. Mimi naitwa teacher Kaligo Dotto Njige, mwalimu wa fasihi ya Kiingereza kutoka Chuo Kikuu cha Mwenge, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 kutoka 2019 hadi 2022. Nyumbani Shinyanga kwa Wahenga. Spared is a thriller. Hii ni play inayosisimua juu ya maisha ya Tanzania. The story reveals how Tanzanian officially betrays the majority of Tanzanians by working for the interests of European imperialists and use their position to accumulate wealth. Indeed, this is an unforgettable story, well crafted, well written, and a pleasure to read. Hadithi inaonyesha kivipi viongozi wa Tanzania wanawasaliti wenzao kwa kufanya kazi kwa niaba ya mabeberu wa Kiulaya na kutumia nafasi walionayo kukusanya mali na kupeleka nje ya nchi. Ni uhakika hii ni story ya ukweli, haiwezi kusahaulika. Mpenzi msikilizaji, hii riwaya yani novel Spared imehifadhiwa. Inamzungumzia masuala ya uongozi mbaya katika nchi yetu ya Tanzania katika miaka 2000 na miaka ya nyuma 90 kitu, juu ya viongozi mafisadi na wa Tanzania kipindi cha utawala wa Mkapa kuanzia mwaka 95 hadi 2005. Ufisadi mwingi ulifanyika mpaka bwana Severine Ndunguru, mtu kutoka pande za Songea, kuandika ukweli wa jambo kwenye hii novel yake Spared, yani imehifadhiwa. The story revealed on 2 Tanzanian official Toms and Chris discuss about an approaching official mission to Sweden. Hii riwaya inazungumzia wahusika wakuu wawili ambao ni viongozi, mmoja ambaye ni Chris, mkombozi wa wanyonge, mwingine ni Tom ambaye ni fisadi. Let us look on characters. Characters in this novel Spared are not real but are there to demonstrate different roles played by different peoples in our society. Examples of characters like Chris Mayesa and Tom Njige, who are the main characters. Mpenzi msikilizaji, hebu tuangalie wahusika wanaopatikana kwenye hii riwaya kama vile Chris Mayesa na bwana Tom Njige. Kwa wahusika wakuu, Severine Ndunguru katumia wahusika wa kubuni, sio halisi, wamesimama wakiwakilisha viongozi wengine kama rais, waziri mkuu, mawaziri, wabunge, wakuu wa wilaya na mikoa. Kwanza tuangalie mhusika wa kwanza, anaitwa Chris Mayesa, au kwa jina lingine kwa ufupi unaitwa Chris. He is the principal of the Institute of Land Development and the former professor at the University of Dar es Salaam. Huyu ni mkuu wa taasisi ya ardhi na alikuwa profesa mstaafu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. He is a brave and lucky man who believes in power of prayers whenever he is in risky mission. Yeye jasiri na mwenye bahati ambaye alikuwa anaamini katika maombi hata kama akiwa kwenye majaribu. He represents a group of people who feel pity when their friends are in difficult situation and who are need to sacrifice their life so as to save their friends from difficult situation. Huyu anawakilisha watu wenye huruma kwa wenzao wanaopitia maisha magumu, na yeye yupo kwa ajili ya kuwapigania wengine haki zao. The second character is called Tom Njige, or you can call Tom. He is the permanent secretary of the Ministry of Lands and the Environment and the former commissioner of miners. Also, he is the chairman of the Institute of Land Development Board meeting. Huyu ni katibu wa kudumu katika wizara ya ardhi na mazingira na alishawahi kuwa commissioner wa madini. Pia yeye ni mwenyekiti wa taasisi ya ardhi.
He represents the corrupt leaders who work for the interest of European imperialists. Yeye bwana Tom ni fisadi anayefanya kazi kwa maslahi ya mabeberu wa Kiulaya. The said character is called Hon Peter Msokonde. He is a Minister of Land and Environment and the former student of Chris Maesa at the University of Dar es Salaam. Huyu ni waziri wa ardhi na mazingira na pia alikuwa mwanafunzi wa Chris Maesa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ndo ujue kuna nepotism, yaani masuala ya kubebana, kisa wanajuana mpaka anamweka kwenye nafasi ya uongozi. He represents the corrupt leaders who misuse their power by making different decisions unlawful so as to favor their friends. Naye alikuwa mlarushwa aliyekuwa anatumia pesa vibaya. Mwisho wa siku aliondolewa kwenye ngazi hiyo ya waziri wa ardhi na kuwa dereva wa taxi bubu. The fourth character is called Professor David Chambakale. He is a chief academic officer at the Institute of Land Development. Alikuwa afisa mkuu wa ardhi. He is a competent professor in mathematics department. Huyu ni professor mashuhuri wa hesabu. Pia huyu professor alifukuzwa kazi ya kufundisha na bwana Mwampakati wa chama cha KPP, Kondowe People's Party. Yeye alikuwa mwalimu katika chuo kikuu cha Kondowe. Na mke wake Sala aliuliwa na Mr. Mwampakati maana alikuwa anapinga sana uongozi wake. The fifth character is called Sala Chambakale. She is the wife of Professor David Chambakale. Ni mke wa Professor Chambakale. Sala betrayed her husband Professor Chambakale by eloping with Mr. Mwampakati, one among the top officials of KPP, Kondowe People's Party. Sala alimsaliti mume wake katika uchaguzi na kumwandika bwana Mwampakati kama kiongozi wa chama cha KPP, Kondowe People's Party. Sala represents the women in the society who are not faithful to their husband. Sala anawakilisha wanawake wasio waaminifu kwa waume zao. Hawana mapenzi mema. Hata nyinyi wanafunzi, una mtu wako lakini unakuwa hausamini, unaamua kudanga wanaume wengi. The sixth character is called Mr. Mwampakati. He's the one of the top official of Kondowe ruling party, KPP. He eloped with Sala. Huyu ndio kiongozi mkuu wa chama cha KP. Pia alichaguliwa na Sala na hakuweza kumchagua mume wake Chambakale. Jamani, ndo uone usaliti na ujinga wa huyu mama. Sala anaamua kula mtu mwingine na kuacha kumchagua mume wake. Somo na nyinyi wanafunzi msije mkafanya hivyo, sawa? The seventh character is called Mr. Martin Wickman. He is a well-known Swedish multimillionaire who owns mining companies in Africa as well as in South Africa. Huyu ni beberu kutoka nchi za Ulaya aliyemiliki makampuni mengi sana barani Afrika na Amerika ya Kusini. Hawa ndo wanyonyaji wa Afrika. He uses Tom as the commissioner of miners to acquire and control mining companies in Tanzania. Yeye alimtumia bwana Tom ambaye ni commissioner wa madini Tanzania. He represents some European imperialists who use corrupt leaders to exploit wealth in the developing country. Huyu beberu anawatumia viongozi wa Kiafrika kuwanyonya wa Afrika wenzao. The nth character is called Linda Wickman. She is the daughter of the Swedish multimillionaire Martin Wickman. She is also the chairperson of Wickman Company meeting. Huyu ndo mtoto wa beberu billionaire Wickman, pia ndo msimamizi mkuu wa makampuni ya babake. Linda was kidnapped with Tom by the people who betrayed by her father, Mr. Wickman, but she later rescued by Chris. Linda alitekwa nyara na kina Tom ambao walimsaliti na baba yake bwana Wickman beberu, lakini baadaye aliokolewa na bwana Chris mwenye huruma anayesaidia watu wajikwamue. The next character is called Hon Shedrick Yalomba. He is a member of parliament represent Uyanja in Mbinga district, who later appointed to be the Minister of Land, Water and Minerals. Huyu ni mbunge wa Mbinga
Baadaye alichaguliwa waziri wa ardhi, maji na madini, kisa yeye alikuwa hapingi serikali wala kuikosoa. The 10th character is called Gustav Hanson. He is a Wickman land surveyor who helped Mr. Wickman to open gold mines in Lucalas and Mpepo. Huyu ni mchunguzi au mpimaji wa ardhi katika idara ya madini aliyewahi kugundua madini katika kijiji cha Lucalas pamoja na Mpepo. The London scholars characters called Van Meyer. Van Meyer, he is a South African business. Huyu ni mfanyabiashara kutoka Afrika Kusini aliyekuwa anavusha magendo mbalimbali ya bidhaa nchini kwetu kwenda South Africa. So let us look themes. We know that themes are the main ideas that we get after reading a literary work. Angalia upande wa dhamira ambao tunafahamu kwamba dhamira ni ujumbe tunaopata baada ya kusoma kazi. The first theme is called corruption. Tuangalia dhamira ya kwanza ni rushwa. Rushwa imetokeaje? Kwa mfano tunatumia wahusika ambao wenyewe wamekula rushwa kama kina Tom, Peter Msokonde pamoja na Mr. Oswald Mkangama. Peter Msokonde yeye aliuza kisiwa cha Ngido kwa wawekezaji kutoka nje ya South Africa. Hapo tunaona kwamba ni rushwa inayotokea, maana viongozi wanaamua kuuza mali au vitu vya taifa. Kwa maana mhusika mwingine anaitwa Mr. Oswald Mkangama. Yeye alipewa offer na bwana Tom, lengo lake asije akaanza kuvujisha siri nyingi kuhusu. Na hii imeonyeshwa ukurasa wa 79. Kwa ukisoma kitabu utaona masuala ya rushwa katika ukurasa wa 79. The second character themes which is betrayal. Dhamira ya pili inaitwa betrayal, yani usaliti. Usaliti kati ya nani na nani? Kuna usaliti uliojitokeza, Tom Nyirenda amesaliti nchi yake. Ndio maana yeye Tom Nyirenda akaanza kufanya kwa manufaa yake, na pia akaanza kufanya kwa manufaa ya mabeberu, yani watu wa kutoka wa Ulaya. Kwa hiyo akaanza kufanya kwa niaba ya Tom ya mabeberu hao. Another characters who betray. Sarah betray her husband Chambakale. Kuna mwingine usaliti uliojitokeza kati ya huyu mwanamke Sarah, alimsaliti mume wake na kumwandika jina, kumchagua mjumbe mwingine ambaye ni mhusika mwingine, kama mume wake akaacha kumchagua akamwandika mtu mwingine. Tunaona ni hali ya usaliti. Klaus yeye alisaliti jamaa zake, yani wadau wake aliwasaliti. Tunaona kwamba ni hali ya usaliti unaendelea. Mr. Wickman betray his workers surveyor. Kwamba huyu mzungu bilionea aliwasaliti hawa wafanyakazi wake na kuwadanganya kwamba kuweza kuwalipa ujira wao. The third themes which is nepotism, yani kubebana. Nepotism ni kubebana. Mfano Wickman alimbeba bwana Tom commissioner of mine na kumweka awe commissioner wa madini, msimamizi wa masuala ya idara ya madini. Hii tunaona kwamba ni nepotism, kisa ni marafiki wanajuana. Nepotism nyingine wakati kwa Msokonde pamoja na Shedrack Nyaromba as a minister, kwamba Msokonde alimpa nafasi bwana Shedrack Nyaromba, akampa kazi ya uwaziri, kisa asiendelee kwa masuala ya kumkosoa na kumpinga uongozi wake. Na pia nani mwingine kalimbeba? Mr. Oswald Mkangama, yeye pia alibebwa na bwana Mr. Tom, akampa nafasi ya uongozi. Kwa kuna hali ya kubebana, kisa wanajuana. The fourth themes which is hypocrisy. Dhamira ya 4 inaitwa hypocrisy, yani unafiki. Unafiki ni nani sasa? Bwana Tom yeye ni mnafiki, maana alikuwa anafanya kazi interest ya watu kutoka Ulaya, yani kwa manufaa ya wazungu, kwa akaacha kuwasaidia Waafrika wenzake au Watanzania wenzake. Kwa hiyo kuna hali ya unafiki. Pia Peter Msokonde, he is the one who told the president to punish Tom for what he did in Sweden. Kwa kuna usaliti mwingine, Peter Msokonde kuna unafiki fulani alimfanyia unafiki mwenzake na kutoa vuja siri kwa viongozi wengine mambo gani aliyofanya nchini Sweden. Kwa hiyo tunaona kuna hali ya unafiki, mtu mwenzake lengo atolewe kwenye nyasfa. Mtu mwingine ambaye anaonekana ni mnafiki ni Sala. Kwa hiyo Sala Chambakale ni yeye mnafiki, pretend to love her husband, kumbe mume wake
hampendi akamchagua mtu mwingine. Another themes which exploitation, kuna unyanyasaji. Nani sasa mnyanyasaji? Mr. Wickman ni mnyanyasaji kwa wafanyakazi wake aliowaajiri kwenye makampuni mbalimbali, anawalipa ujira mdogo. Another themes with love, kuna mapenzi. Nani mpenzi? Chris Maesa save life to his friend, kwamba huyu kuna upendo kati ya nani sasa? Huyu mtu wa watu bwana Chris Maesa alikuwa na upendo kwa watu, kwa na marafiki zake, alikuwa anawasaidia misaada mbalimbali. Ndio maana hata huyo mtoto wa tajiri Linda alimsaidia pale alipotekwa nyara na kina bwana Tom. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna mapendo pamoja na wananchi wake. Another themes which religious belief, kuna imani za kidini. Bwana Chris yeye ameonekana kwenye hii novel, yani spared, yani imehifadhiwa, anaonekana kwamba ni mhusika aliyependa dini sana, kwa sasa kupiga maombi kila muda, lengo lake amsaidie katika safari yake ya maisha. Another themes patriotism, kwamba kuna uzalendo. Nani mzalendo? Mzalendo hapa ni bwana Chris. Chris yeye ni mzalendo, anapigana zaidi ya kuwasaidia wananchi wake. Na pia mzalendo mwingine tunaona ni David Chambakale, na yeye pia alikuwa anapigania kwa ajili ya manufaa ya Watanzania. Another themes sacrifice, dhamira nyingine, kuna sacrifice, mtu anajitoa mhanga kwa ajili ya kupigania watu wengine. Mfano bwana Chris aliyekuwa anapigania kwa ajili ya Watanzania, kuwasaidia kwa shida mbalimbali. So let us look on conflict, tuangalie katika migogoro mbalimbali iliyoibuka kwenye hii novel, yani riwaya inaitwa Spared, yani imehifadhiwa, maana yake ina migogoro mbalimbali, na hasa kitabu kizima migogoro imejikita hasa masuala ya political conflict, migogoro ya kisiasa. Ndio maana kuna migogoro ya kisiasa iliyoibuka zaidi ya hawa watu sehemu mbili tofauti. Kwa hivyo kuna migogoro, kuna chama cha KPP na chama kingine ambacho kinapigania zaidi ya uharibifu wa viongozi ambao ni wala rushwa, ambao hawapo kwa ajili ya kuwasaidia wao. Ndio maana kitabu kizima migogoro iliyoibuka ni political conflict, pamoja na kuna migogoro mingine ni family conflict iliyojitokeza ya kifamilia kati ya Sara na mume wake Chambakale, hampendi kwa migogoro baadaye ikawa imeibuka. Kuna migogoro mbalimbali ya watu, baina ya watu imeibuka kati ya Chris pamoja na bwana Tom, wakawa wanalumbana kwa sababu Tom yeye anapenda rushwa, Chris yeye yupo kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wake. Pamoja migogoro mwingine kati ya Sara na mume wake Chambakale, mwingine migogoro iliyoibuka kati ya Mr. Wickman pamoja na wafanyakazi wake, kwa kazi pamoja kina surveyor, kwa sababu anawalipa ujira mdogo, kazi wanafanya ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo tunaangalia kwamba ni weakness ambazo unazozipata kwenye hii sehemu. So let us look on position of women, tuangalie nafasi ya mwanamke katika jamii, kwamba mwanamke kachorwaje katika hii novel, yani Spared, maana yake imehifadhiwa, kwamba mwanamke kachorwa kwenye hali gani. Woman portrayed as a good family keeper. Example, Susan treat her husband Tom. Kwamba mwanamke katika hii novel au riwaya Spared, yani imehifadhiwa, wakachorwa kama mwanamke mwenye mapenzi mema na mume wake, yani ni mtu ambaye anajali familia vizuri. Kwa mfano mke wa bwana Tom ambaye anaitwa Susan alikuwa anamrekebisha mume wake kwamba atakuwa achane na vitu vingine ambavyo havifai katika jamii. Also, women portrayed as a supervising different project. Example, Linda Wickman. Mwanamke kachorwa kama mtu anayeshauri katika kuanzisha miradi mbalimbali. Kwa mfano mtoto wa huyu tajiri Wickman anaitwa Linda, alimshauri baba yake mzazi kwamba afungue makampuni mbalimbali, ndio maana akapewa nafasi ya kuwa mwenyekiti mkuu katika makampuni mbalimbali ya mzee wake. Also, women portrayed as a weak. Mwanamke kachorwa kama mtu dhaifu. Kwa mfano Sara kwa sababu yeye kachorwa kama dhaifu, ndio maana hakuwa na mapenzi mema kwa mume wake, akawa anaamua kumchagua mtu mwingine na mume wake akaacha kumchagua. Also, let us look on figure of speech, tuangalie tamathali za sentences zilizoibuka. So in case of language, the language is very simple and kwa upande wa lugha iliyotumika ni rahisi sana. Tuangalie tamathali za sentences zilizoibuka. The first figure of speech, personification. Tuangalie personification, ni ile hali ya kitu kupewa sifa kama anayofanya binadamu. Example, yes, sit my registration card. Yes, sit my registration, kwamba kuna hali kwamba mtu anaongea yes, sit my registration card, kwamba ile kitambulisho, kwamba mtu anaongea kwamba kiweze kukaa. Kwa hiyo ni hali ya personification, kitambulisho kinapewa sifa kama ya binadamu. Another figure of speech, hyperbole, kutiwa chumvi. Nani sasa katia chumvi hapa? Ukiangalia ukurasa wa 46, tuangalie hapa inasema kwamba hyperbole inasema kwamba the same little group of friends, the same little
group of friends, kwamba kuna hali ya kutia chumvi, the same little, kwamba kuna kiwango kidogo cha watu ambao ni marafiki zake. Another figure of speech which is rhetorical question, kuna hali ya kuuliza statement ambazo zinatoka kwa hali ya kuuliza. Kwa mfano, how did you let him, how did you let him, kuna hali ya maulizo. Another figure of speech which is a simile, page 3, kuangalia ukurasa namba 3, unaona kwamba kuna figure of speech nyingine nasema kwamba they have right to treat everybody like their homeboy, houseboy, kwamba hapa kuna simile ambayo imeonyesha kwamba imetumia neno like. They have right to treat everybody like their houseboy. Kwa hiyo tunaona kwamba hiyo ni part ya figure of speech. So let us look on plot summary. Hii riwaya, yani novel inaitwa spared, yani imehifadhiwa, imepangiliwa kwa namna kama ifuatayo. Ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza imeundwa na chapter 12, lakini sehemu ya pili imeundwa na chapter 5. Yani chapter 5. Kwa hiyo hii kitabu kizima kwa ujumla kina chapter 17. Na chapter ya kwanza imepewa kwa jina inaitwa Overseas Connection. Overseas Connection. Na part ya pili ikapewa kwa jina In the Corridors of Powers. In the Corridors of Powers. Kwa hiyo ni majina mwandishi Severine Ndunguru kaamua kuyapangilia kwamba sehemu ya kwanza inajaribu kuonyesha kwamba Overseas Connection, ambapo inajaribu kuzungumzia hiyo sehemu imejikita kwamba haya mazingira ilikuwa ni sehemu ambayo ni nchi ya Sweden. Hawa viongozi wa Tanzania wameenda hasa nchi ya Sweden. So let us look on another element of literature which is style. Tuangalie style, mitindo mwandishi katumia gani. Severine Ndunguru used different styles such as dialogue and allusion, kwamba mwandishi bwana Severine Ndunguru katumia style mbalimbali za uandishi. Katumia kwa njia dialogue, yani kwa njia ya mazungumzo, ndio maana kuna baina ya mazungumzo ya watu wawili na zaidi. Na pia katumia allusion, biblical allusion, lugha ya kibiblia katumia kwenye kitabu chake. Ukisoma ukiangalia utapata. Let us look on setting. Tuangalie mandhari ya hii kitabu. Setting of this novel, it is settled in Sweden and Tanzania, kwamba mwandishi Severine Ndunguru kaonyesha hii mandhari ya hii riwaya, yani riwaya yake inaitwa Spared, yani imehifadhiwa. Kaonyesha kaanza kabisa kuchukua matukio nchi ya Sweden, kwamba viongozi wamekuja Afrika, baadaye wanaanza kufanya manufaa ya mabeberu kuanzia nchini Sweden pamoja na mandhari nyingine Tanzania, kaonyesha kivipi mambo yanavyotokea. So let us look on message. Tuangalie message tunayopata, kwamba ujumbe gani tunapata baada ya to avoid betrayal, kwamba tuachane na masuala ya usaliti, to eradicate the corruption, tuachane na masuala ya kula rushwa kwa watu tunaofahamu au katika taifa letu. Hypocrisy is not good in a country, kwamba unafiki sio mzuri katika nchi yetu. Unity is a key of success, kwamba umoja ni mafanikio ya nchi yetu au taifa letu. Hayo ni ujumbe tunaopata, kwamba tuachane na masuala mbalimbali yanayoibuka ambayo hayafai katika jamii zetu. Let us look on relevance. Relevance of the book. The first, betrayal and hypocrisy is a big problem in Africa, kwamba masuala ya usaliti na unafiki ndio tatizo kubwa sana katika nchi ya Afrika, ambayo inatokea kwa viongozi wetu wanafanya hivyo. Until now African leaders work for the benefit of white people, kwamba hadi sasa viongozi wa Kiafrika wanafanya kwa manufaa yao pamoja na wazungu. Corruption is still problem in our country, kwamba rushwa bado ni tatizo kubwa katika nchi zetu za Kiafrika. Thanks for listening me. Subscribe in my YouTube channel. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike na comment chini ya hii video.